Es un gozo para mí compartir con ustedes esta mañana la buena palabra del Señor. It is a joy for me to bring God's word for you this morning. Ruego sus oraciones tanto para nuestro hermano Alex como para este servidor, que podamos ser sensibles a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. I ask that you pray both for myself and for William, that we may carry out the work that the Lord wants to accomplish through us. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Because for things like these, who is sufficient? He titulado este tema, Jesús otorga salvación y también justa condenación. I have entitled this sermon, Jesus Grants Salvation and Proper or Appropriate Condemnation. Así que vamos a recorrer todo este capítulo 5 hasta donde podamos, comenzando de acuerdo a su calendario, a su boletín. Les ruego que si pueden seguir por ustedes mismos, de esa manera van a ir comprendiendo mejor lo que yo voy a ir diciendo. So we're going to be working through chapter 5, if you can follow along as we go so that you may understand the way that I'm going to be working through the text. En los versículos 19, 24 y 25, Jesús usa una frase muy común en el Nuevo Testamento. In verses 19, 24, and 25, Jesus uses a very common phrase that we can find in the New Testament. 72 veces la leemos. 72 times we find it. De cierto os digo. Truly, truly, I say to you. Esto implica que lo que inmediatamente se dirá tiene que ser escuchado con atención. This implies that the next thing that he's about to say must be listened to attentively. En este caso, es algo de lo cual Jesús tiene un conocimiento profundamente personal y de primera mano. In this case, it refers to something that Jesus has first-hand knowledge and awareness of. Por ello, en el versículo 19 se nos dice que Jesús respondió al mundo religioso que estaba tratando de matarlo. And because of this, we're told in verse 19 that Jesus is replying to the religious world that was trying to kill him. De cierto os digo. He replies, truly, truly, I say to you. Partiendo con este primer punto, permítanme mostrarles que Jesús es verdaderamente Dios. Parting from this first point, let me then first show you that Jesus is truly God, Quien otorga salvación gratuitamente who grants salvation freely y también condenación. and also condemnation. Así que voy a tocar este primer punto, de cierto os digo. So I'm gonna focus on this first point. Truly, truly, I say to you. El primer elemento que quiero marcar está en Juan 5:19. The first element that I want to highlight is found in John 5:19. Juan 5:19 inicia con una tremenda declaración que Jesucristo hizo a sus enemigos que buscaban matarlo. John 5:19 opens up with a tremendous statement that Jesus made to his enemies that sought to kill him. Y la única razón por la que lo querían matar es porque había sanado a un hombre en día sábado. And the only reason they wanted to kill him was because he had healed a man on a Sabbath. Él les dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. He said that the Son does nothing of himself, Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. rather he can only do what he sees the Father do, because whatever the Father does, so does the Son do. Observemos que Jesús había sanado a un inválido, Let's notice that Jesus had healed a paralytic or an ill man porque Dios así lo había querido. because God desired to do so. Sencillo. Easy. El Padre quería sanarlo, The, el fa- Hijo lo sanó. the Father wanted to heal him, and the Son healed him.
Así que en el verso 20 Jesús lo ilustró diciendo, So in verse 20, Jesus highlighted this by saying, porque el Padre ama al Hijo "For the Father loves the Son y le muestra todas las cosas que Él hace, and shows him all that he himself is doing, y mayores obras que ésta le mostrará, and greater works than these he will show, de modo que vosotros os maravilléis. so that you may marvel." El mundo religioso, mis queridos amigos, quería matar a Jesucristo, The religious world, my friends, wanted to kill Jesus Christ porque Él quería cumplir con la voluntad de su Padre Celestial. because he wanted to fulfill his heavenly Father's will. Por eso dijo valientemente a aquellos asesinos So that's why he courageously told those men who wanted to kill him que Él seguiría haciendo milagros y aún mayores. that he would continue doing miracles and even greater ones. En el verso 21 añadió diciéndoles, In verse 21, he added by saying, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, "For as the Father raises the dead and As- gives them life, así también el Hijo a los que quiere da vida. so also the Son gives life to whom he will." Aunque lo querían matar, Even though they wanted to kill him, Él era soberano para dar vida a quien Él quisiera darle la vida. he was sovereign as to give life to whomever he wanted to give life. Las amenazas del mundo religioso no detendrían la mano sanadora de un Dios soberano. The threat of the religious world would not stop the healing hand of a sovereign God. En el verso 22 Jesús llevó este asunto hasta el nivel más alto y les declaró que había recibido autoridad del Padre para juzgar a los hombres. In verse 22, Jesus brought it to the highest level possible by saying that he had received authority from the Father. Así que le dijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. And so he said, the Father doesn't judge, rather the Son, to whom all authority has been given, he's the one who is judging. Ellos estaban planeando matar a aquel que tenía autoridad, They were trying to kill the one who had authority, no solo de sanar, not only to heal, pero de ejecutar su juicio divino sobre ellos. but even to execute his divine judgment upon them. Jesús les reveló en el verso 23 Jesus revealed to them in verse 23 que el pleno propósito divino es que todos honren al Hijo como honran al Padre. that the divine will is that all would honor the Son as they do the Father. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Yo conocí a un hombre en El Salvador. I met a man in El Salvador. Fuimos compañeros, caminamos juntos por años. We were friends. We walked in life together for years. Me encontré con él semanas atrás. I ran into him a few weeks ago. Ahora él está en la posición de que ya no reconoce la divinidad de Jesucristo. Currently, he's in a position where he does not recognize Jesus' divinity, Pero quiere depender del Padre. but he wants to rely on the Father. Y este texto dice que el que honra al Hijo tiene que honrar al Padre. However, this text says that whoever honors the Son must honor the Father, Que el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. that whoever does not honor the Son cannot and does not honor the Father who sent him. ¿Dónde está Where is la fe de ese mundo religioso escondido en diferentes religiones que creen en un Padre pero que niegan al Hijo? Where is that faith of the religious world that believes in one Father and one God, but denies the Son? Si tú estás como amistándote con estas clases de religiones, escápate, huye de eso. If you're befriending or holding hands with this sort of religion, then flee from that. Estos religiosos no honraron al Señor. These religious people did not honor God. Pero déjenme avanzar al segundo elemento de cierto digo. But let me move on to the second point, the second instance in which we find truly, truly,
I say to you. Observemos que aunque aquel mundo lo quería matar, Let us see that even though that religious world wanted to kill him, Jesús con toda propiedad y lleno de gracia y de bondad les anunció el Evangelio. Jesus, full of grace and goodness and benevolence and propriety, he still preached the gospel to them Ese es el Dios nuestro, because that is our God. un Dios benevolente con el malo. He is a benevolent God even toward the evil people. Y el Señor les dijo, And so the Lord said to them, el que oye mi palabra the one who hears my y word cree al que me envió, and believes who sent me tiene vida eterna has eternal life, y no vendrá condenación, and no judgment will come upon mas him, ha pasado de muerte a vida. but has passed from death to life. Él les mostró que el Evangelio les estaba siendo presentado por pura gracia. He showed them that the gospel had been exposed or presented to them by sheer grace, A pesar de que ellos estaban muertos en delitos y en pecados. even though they were dead in their sins and A trespasses. pesar de que lo querían matar, Even though they wanted to kill him, los invitó a creer en Él para obtener vida eterna. he still invited them to believe in him so that they may have eternal life. Observemos que este mensaje no ha cambiado. So let's see that that message has not changed. Si crees en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, If you believe in the work that Christ accomplished on Calvary's cross, si crees en su Evangelio, if you believe in his gospel, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, if you believe that it is the power of God to save all who believe, entonces serás salvo. then you be saved. Solo en Él hay perdón. Forgiveness is only found in Solo en him. Él hay vida eterna. Eternal life is only found in him. Amigos míos, bienaventurados ustedes que han creído. My friends, blessed are you who have believed. Pero déjenme marcar el tercer desierto digo. But let me highlight the third, truly, truly, I say to you. Desde el verso 25 hasta el 29, Verses 25 to 29, Jesús dijo, Jesus said, recuerden que está hablando con un mundo religioso que lo quieren matar. and again, keep in mind that he's talking to a religious world that wants to kill him. Viene la hora y ahora es, He says, an hour is coming and is now here, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, when the dead will hear the voice of the Son of y God, los que la oyeren vivirán. and those who hear will live. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, For as the Father has life in himself, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. so he has granted the Son also to have life in himself. Y también le dio autoridad de hacer juicio, And he has given him authority to execute judgment, por cuanto es el Hijo del Hombre. because he is the Son of Man. No maravilléis de esto, Do not marvel at this, porque vendrá hora cuando todos los muertos que están en sus sepulcros oirán su voz. for an hour is coming when all who are in the tombs will hear his voice. Y los que hicieron lo bueno And those who have done good saldrán a resurrección de vida, will come out to the resurrection mas of los que life. hicieron lo malo And those who have done evil a resurrección de condenación. to the resurrection of judgment. Observemos que estas buenas noticias nos enseñan que Jesucristo es dador de vida. Notice what these good news are telling us, that Jesus is the giver of life. Su anuncio es que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. The message is that anyone who believes in him will have eternal life. Aquellos religiosos oyeron lo mismo que tú estás oyendo. Those religious people heard the very same things that you have heard. Oyeron que si creían en el Evangelio y seguían a Jesús, tendrían vida después de la muerte. They heard that if they believed in the gospel and followed Jesus, then they would have life after death. Aquel mundo religioso oyó a Jesucristo proclamarles este Evangelio. That religious world heard Jesus declare unto them this very gospel. Hoy este Evangelio es proclamado por la iglesia en toda la tierra. Today, this very gospel is preached by the church all around the world. Observen cuán importante es la comunidad de fe. So notice just how important the community of faith really is. El Señor reina en su comunidad.
the Lord reigns among his people. Aquí es donde el Señor nos edifica con la predicación de la palabra de Dios. This is where the Lord edifies us by the preaching of his word. Aquí es donde somos nutridos a través de los sacramentos. This is where we are nourished by the sacraments. Aquí servimos. This is where we serve. Aquí en realidad somos estimulados al amor fraternal. This is where we are stimulated to brotherly love. Desde el seno de la iglesia local, hermanos, salimos e invitamos a otros a venir y a conocer y a caminar con el Señor. It is from the very heart of the church that we invite other people to come to see and to walk with us and with Jesus. Pero todo esto fue rechazado por el mundo religioso. And yet all of this was rejected by the religious world. Ustedes tienen mucho respeto para el mundo religioso. You have a lot of devotion, a lot of respect for the religious world. Pero el mundo religioso no tiene respeto por ustedes. But the religious world doesn't have any respect for you. El mundo religioso no tiene respeto por el Cristo al que adoramos. The religious world does not have any respect or any honor for the Christ that we honor. Este mundo no tiene respeto ni para Cristo ni para el cristianismo. This world has no respect for Christ or for Christianity. Por ello es que, amada iglesia, el Señor te invita a mantener la fe. It is because of that, beloved church, that the Lord invites you to keep the faith. Porque el que cree en su palabra Because him who believes in his y word la obedece and obeys it, es bienaventurado. he is the blessed one. Al final Dios juzgará a los hombres por las obras de su fe. In the very end, God will judge people by their own works of faith. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Those who have done what is good will resurrect unto life. Los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Those who did what is evil will resurrect unto judgment. Este es el anuncio del Evangelio. This is the gospel's message. Déjenme avanzar ahora a mi segundo punto. So let me move on to my second point, Jesucristo ha dado testimonio de su divinidad. that Jesus has testified of his divinity. El Señor está teniendo una conversación seria con el mundo religioso. Again, the Lord is having a serious conversation with the religious world. Ese mundo lo quiere matar, That world that wants to kill him. pero el Señor quiere conversar con ellos And yet the Lord wants to talk with them, para promover la fe. to promote the faith. Así que en los próximos 17 versículos veremos 6 testimonios So in the following 17 verses, we're going to find 6 testimonies que deberían de nutrir nuestra fe. that ought to nourish our faith. Subraya esto que voy a decir. Now highlight this thing that I'm about to say. Este testimonio fue rechazado y despreciado totalmente por el mundo religioso. Because this witness was completely rejected by the religious world. Oro que el corazón de ustedes, sobre todo sus oídos, se abran a la palabra del Señor. I pray that your hearts and that your ears will be open to the word of God. Porque por el oír viene la fe. Because it is through hearing that faith comes. Y sin fe no podrás agradar al Señor. And without faith, it is impossible to please God. Así que déjenme hablar en primer lugar del testimonio de la rendición que Jesús hizo plenamente a la voluntad de su Padre Celestial. So first of all, let me talk about this first witness, which is Jesus' total surrender to the will of his heavenly Father. Observen que en lo profundo de nuestro corazón hay un deseo como de rendirnos a la voluntad de Dios. Notice that in the deep recess of our hearts, there's a desire to surrender to Sin God's will. embargo, es difícil. And yet it is difficult. Pero queremos ver en Jesús el testimonio de una vida rendida. However, in Jesus, we want to see this testimony of what a surrender life looks like. Así que oigan Juan 5:30. So here, John 5:30. Oigan al Señor. Listen to the Lord. No puedo yo hacer por mí mismo nada. I can do nothing on my own. Según oigo, así juzgo. As I hear, I judge, Mi juicio es justo, and my judgment is just. porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
because I seek not my own will, but the will of who sent me. La del Padre. The will of the Father. En estos textos Jesús le mostró a los judíos religiosos que había sanado a un hombre porque él siempre buscaba hacer la voluntad de su Padre Celestial. So here we see that Jesus ultimately healed that person because that was God's will. Él vivió y ministró con su voluntad completamente rendida a la voluntad superior de su Padre Celestial. He lived and he ministered with his life being completely surrendered to the will of God. Tenemos que aprender de él. We need to learn from him. En segundo lugar, And second, el testimonio del Espíritu Santo. we find the witness of the Holy Spirit. Jesús no apeló a su propio testimonio para persuadir al mundo religioso que creyeran en él. Jesus did not appeal to his own words or his own witness so that the world will believe in him. Más bien dijo en el verso 31, No, rather, in verse 31, he said, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, if I alone bear witness about myself, mi testimonio no es verdadero. my testimony is not true. E inmediatamente procedió a referirse al testimonio del Espíritu Santo diciendo, So immediately he pointed to the Holy Spirit's witness, saying, otro es el que da testimonio acerca de mí. there is another who bears witness about me. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. And I know that the testimony that he bears about me is true. En Juan 14:16 That's John 14:16. encontramos que Jesús se está refiriendo al Espíritu Santo y dice, In John 14:16, we find that Jesus is talking about the Holy Spirit, and he says, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, and I will ask the Father, and he will give you another helper para que esté con vosotros para siempre. to be with you forever. Él pudo haber apelado a su propio testimonio, He could have pointed to his own witness, pero no lo hizo. and yet he didn't. Hechos 4:12 dice, In Acts 4:12, en ningún otro hay salvación, we hear, and there is salvation in no one else. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. En tercer lugar, Thirdly, el testimonio de Juan el Bautista. we find John the Baptist's witness, Los versos 33 al 35. verses 33 to 35. Observen, hermano, el texto. Notice what the text says. Apeló al testimonio del profeta Juan el Bautista, donde leemos, vosotros enviasteis mensajeros a Juan. He appealed to the Baptist's witness by saying, you sent to John. Y él dio testimonio de la verdad. And he has borne witness to the truth. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Not that I receive it from man, Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. but I say these things so that you may be saved. Él era antorcha que ardía y alumbraba, He was a burning and shining lamp, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. and you were willing to rejoice for a while in his light. Pero aquel mundo religioso rechazó el testimonio de Juan el Bautista. And yet that religious world ultimately rejected John the Baptist's witness. Pero nuestras almas son edificadas. However, our souls are edified Cuando oímos el eco de Juan el Bautista señalando a Cristo y diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. and yet our souls are edified when we hear John's witness when he says, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. En cuarto lugar, Fourthly, en Juan 5:36, Jesús dijo, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. in John 5:36, Jesus says, but the testimony that I have is greater than that of John. Porque las obras que el Padre me dio, For the works that the Father has given me to accomplish, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. the very works that I am doing bear witness about me that the Father has sent me. Queridos hermanos y hermanas, Dearly brethren,
Estas obras que Jesús realizó una y otra vez These works that Jesus performed time and time again fueron acreditaciones que testificaron la divinidad del Señor Jesucristo. they were bearing witness of Jesus' divinity. El mundo religioso quería matar al Señor. The religious world wanted to kill the Lord Porque hacía las obras de Dios. because he was doing God's work. Pero esas obras And yet those works, daban testimonio de la divinidad de Jesucristo. they were attesting of Christ's divinity. Por eso sanó al paralítico. That's why he healed the paralytic man. Pero el mundo religioso lo quería matar por eso. And yet the religious world wanted to kill him because of those works. Déjenme hablar del testimonio del Padre Celestial. Now let me talk about the witness of the Father. Jesús apeló al testimonio del Padre Celestial en Juan 5, 37, 38. In verses 37 and 38, we find the witness of the Father. Hermanos, yo amo esta conversación. I love this conversation Porque el Señor está hablando con sus enemigos, because Jesus is talking to his enemies, los que lo quieren matar. the very people that want to kill him. Pero Él está insistiendo en probarles que Él es Dios, And yet he insists on proving to them that he is God para que crean, so that they may believe, para que no se pierdan, so that they would not perish, para que tengan vida eterna. so that they may have eternal life. Dime si Dios no es un Dios insistente para salvarnos. Tell me if God is not persistent in saving his people. Domingo tras domingo, Sunday after Sunday, semana tras semana, week after week, mes tras mes, month after month, año tras año. year after Vean year. la insistencia de Dios sobre sus vidas. Look at God's insistence upon the life of his people. Dios te ama. God loves Y you. tú dices, no quiero oír. And you're saying, I don't want to hear about Y it. tú dices, no quiero oír. And you hear, I don't want to Ya no hear quiero it. oír. I don't want to hear it. Hermanos míos, My brothers and Dios no va a sisters, detenerse God is not going to stop porque te ama. because he loves you. Te va a corregir He's going to correct you porque te ama. because he loves Si you. eres un electo de Dios, If you are one of the Dios elect no of te va a God, soltar. then God is not going to let go of you. Dios no te va a soltar. God is not going to let Aunque go of you. seas un potrillo salvaje, Dios no te va a soltar As wild and rebellious as you may be, God is not going to let go of you porque te ama. because he loves you. Para eso subió al Calvario. That's the reason why he went Por to eso Calvary. cumplió su cita That's why he fulfilled his appointment para dar su vida por ti. to give his life Tú for puedes you. creerte que estás completa. You can believe that you are full, that you're complete. Tú puedes creer que estás completo. You can feel like you're fulfilled Porque tendemos a no mirar nuestras grietas. because we tend not to look at the cracks of our Las very being. cubrimos, We just cover them. le echamos perfume. We spray Para no Febreze lucir tan perfume mal. over them so that we don't look bad and smell bad. Pero Dios te conoce And yet God knows you. y Él va a insistir contigo. And he's going to insist, No te dejaré I'm not going to leave you hasta que cumpla contigo until I have lo fulfilled que me he prometido. what I have promised unto myself. Hermano, Dios te ama. Brothers and sisters, God loves you. Por eso Jesús apeló al testimonio del mismo Padre Celestial. And that's why Jesus pointed to the very witness of the Heavenly Father. Jesús dijo también, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Jesus said, the Father who sent me, he himself has also borne witness of me. Nunca habéis oído su voz, You've never heard his voice, ni habéis visto su aspecto, and you have never seen him, ni tenéis su palabra morando en vosotros, and you do not have his word abiding in you, porque a quien Él envió vosotros no creéis. for you do not believe the one whom he has sent. Observen esta denuncia, hermanos. Now, notice this that Jesus is pointing out. Esta es una denuncia en la que Cristo está viniendo contra el mundo religioso. Here we see Jesus coming at the religious world. Los apóstoles lo vieron, The apostles saw him. los apóstoles le oyeron, The apostles heard him. los apóstoles le creyeron, The apostles believed him. los apóstoles tuvieron el privilegio de Dios The apostles had the privilege of de God mirar,
of seeing de him, oír. of hearing him. Dos ecos vienen al corazón nuestro. There are two things that come to our hearts. Uno es en Mateo 3:17. One is in Matthew 3:17, ¿Se recuerdan cuando el Señor fue bautizado en agua por Juan el Bautista? where you may remember that Jesus was baptized by John the Baptist. Los apóstoles fueron testigos de aquella voz que desde el cielo decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. At that moment, the apostles heard the voice of the Father saying, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Otro eco lo encontramos en Mateo 17:5. Another time, we find it in Matthew 17:5, El Señor se transfiguró delante de 3 de sus apóstoles. where the Lord was transfigured before the eyes of 3 of his disciples. El texto dice, mientras él aún hablaba, una nube de los cielos los cubrió. Right there, the text says that as he was speaking to them, a cloud from heaven covered them. Y aquí una voz desde la nube decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. And at that moment, a voice from the heavens was heard saying, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Voy a finalizar este segundo punto con el testimonio de la palabra de Dios. So I'm going to wrap up this second point with the witness of the Word of God. Jesús apeló al testimonio de la palabra de Dios. Jesus also appealed to the witness of the Word of God. Hoy cantamos sobre la palabra de Dios. Today we were singing about the Word of Ese God. nuevo himno fue edificante para mí. That new hymn was edifying to me. Me lo aprendí de un solo. I learned it. En Juan 5:39 leemos, In John 5:39, we read, vean la insistencia del Señor con el mundo religioso. and here, once again, notice the persistence, the insistence of the Lord toward the religious world. Les dijo, He said, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. "You search the scriptures because you think that in them you have eternal life, Ellas son las que dan testimonio de mí. and it is they that bear witness about me." Hermanos, eso fue como decirle, ¿quieren más testimonio de la persona y de la obra de Cristo, de su divinidad? Pues lean más las escrituras. That was like saying, you want even more proof about the person and the works and the divinity of Christ? Then read the scriptures. Ustedes están en la misma condición de querer crecer, lean las escrituras. And if you are in the same place, in the same condition where you want to grow, then read the scriptures. Jesús, finalmente, en mi tercer punto, voy a marcar la gran denuncia que el Señor hizo al mundo religioso. My third point, I want to point out how Jesus called out the religious world. Yo titulé este mensaje, Jesús otorga salvación y también justa condenación. The title for the sermon is Jesus Grants Salvation and Also Just Condemnation. Lo hice porque sin lugar a dudas hemos visto que Jesús otorga salvación a los creyentes. I did it because we certainly find in the text that Jesus grants eternal life to those who believe. Y también vemos que el Señor dirigió un fuerte mensaje a aquel mundo religioso que buscaba con odio poder matarlo. And yet we also see that Jesus had a strong message for the religious world that wanted to kill him. Este mundo religioso de los días de Jesús fue condenado en vida. In the time and in the days of Jesus, that religious world was condemned Porque no creyeron. because they did not believe. No creyeron en el testimonio de Jesucristo. They did not believe Jesus' Una testimony. vida rendida a la voluntad del Padre, no la creyeron. They did not believe in his life surrendered to the will of the Father. No creyeron en el trabajo del Espíritu Santo. They did not believe in the work of the Holy Spirit. No creyeron en el testimonio del profeta Juan el Bautista. They did not believe in John the Baptist's witness. No creyeron las obras maravillosas que el Señor estaba haciendo. They did not believe the incredible works that the Lord was doing. No creyeron al Padre Celestial. They did not believe the Heavenly Father. No creyeron la palabra de Dios. They did not believe the Word of God. Amigos míos, My friends, Cristo los desenmascaró Christ exhibited them. y les dijo de esta manera, And he told them, nunca habéis oído su voz. "You have never heard his voice.
ni habéis visto su aspecto, nor have you seen him, ni tenéis su palabra morando en vosotros, and you do not have his word abiding in you, porque aquel a quien él envió vosotros no creéis. because the one whom he has sent, you En have el, not verso, believed in en el him. verso 40 les recordó, In verse 40, he reminded them, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. you refuse to come to me Wow. that you may have life. ¿Por qué no tiene el mundo vida eterna? Why does the world not have eternal life? Simple. It's simple. No quieren venir al Señor Jesús. They don't want to come to Jesus. Por tanto, cuando llegamos al verso 42, So by the time that we arrive to verse 42, Jesús les dijo, Jesus tells them, mas yo os conozco. but I know that you do not have the love of God within you. No tenéis el amor de Dios en vosotros. I know that you do not have the love of God within you. En el verso 43 les profetizó, In verse 43, he prophesied unto them, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. I have come in my Father's name, Si and you do otro not receive him. viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. If another comes in his own name, you will receive him. Amigos míos, My iglesia, friends, my church. el malo prefiere rechazar a Cristo y abrazar al mismo diablo. The enemy would much rather hug the devil himself than to embrace Christ. El incrédulo se conforma con los halagos The de los que les aplauden. The unbeliever will settle for the nice words of those who praise them. De los que les colman de engaños y mentiras. The Los que los enriquecen con error. ones who are telling them lies, the ones who are just speaking error into their lives, they settle for that. Los hijos de Belial, The sons of Belial, cuyo padre es el diablo, whose father is the devil, prefieren dar gloria al infierno mismo would much rather glorify hell itself que darle gloria a Dios. than glorify God. El verso 44 es interesante, hermanos. Verse 44 is an interesting one. Vean la pregunta. Notice the question. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? How can you believe when you receive glory from one another and do not seek the glory that comes from the only God? Así que vamos a ir cerrando esta mañana. So let's wrap up this morning. Pero quiero que vean los versos 46 y 47. But I want you to look at verses 46 and 47. Jesús sigue conversando con este mundo religioso. Again, Jesus is still talking to this Este- religious world. Este mundo que lo quiere matar. This world that wants to kill him. Y Jesús les dijo, And Jesus tells them, no penséis que yo voy a acusaros. don't think that I'm going to call you out. Don't think that I'm going to accuse you. A mí me sorprende esta declaración del Señor. And this is a remarkable statement from the Lord. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Don't think that I'm going to accuse you to the Father. There's already somebody who does that. Ahora oigan esto, hermanos míos. Moisés, And now hear this. en quien tenéis vuestra esperanza. It is Moses on whom you have set your hope. ¿Cómo es eso? Now, how is this? Este mundo religioso This religious world, tenían esperanza they had placed their hope únicamente only en un hombre, upon a man, en un caudillo, Yeah. en un líder que no entró a la tierra prometida. upon a man and a leader who failed to enter the promised land. Pero ahora oigan esto. But now En hear él this. que tampoco creían. In him, they did not believe. Este mundo religioso no creía en nadie. This religious world just didn't believe in anyone. Después de todo, tienen nombre de que viven, pero están muertos. So after all, this world, it seems like it has life, and yet it's dead. Así que el Señor les dijo, So the Lord told them, si no creéis a sus escritos, if you don't believe in Moses' writings, ¿cómo van a creer a mis palabras? then how are you going to believe in my words? Hermanos, vivimos en una hora como en los días del Señor Jesús. We certainly live in a time like the times of Jesus, Una generación perversa y apóstata.
It is a wicked generation. Una generación manchada de pecados e iniquidades. It is a generation marred by sin and iniquity. 2000 años después, 2,000 years later, el mundo en el que vivimos está lleno de eso. the world in which we live in is full of it. Hermanos míos, So my brothers and es sisters, tiempo de arrepentirnos y convertirnos y creer en el Evangelio de Jesucristo. it's time to repent and to turn to the gospel of Jesus Christ. Todos hemos pecado contra el Señor. All of us have sinned against the Lord. Todos necesitamos perdón del Señor. All of us need God's forgiveness. Si el mundo no cree en Cristo, If the world does not believe in Christ, tú crees para ser salvo. then you believe so Si el that you mundo may no- have life. Si el mundo no cree en el testimonio del Espíritu, If the world doesn't believe in the witness of the Holy Spirit, tú amístate con las obras de Dios. then you befriend the works of God. Amístate con Dios. Befriend God. Por ello te vendrá bien. You will be blessed in doing that. Te animo a que vivas para gloria de Dios. I encourage you to live to the glory of God. Vuélvete a la palabra, Turn to the Word of God. léela, Read it. obedécela, Obey it. créela, Believe it. conságrate a ella, Consecrate yourself to it. porque no hay paz para los impíos. Because there's no peace for the wicked. Antes sufrirán la ira y la eterna condenación. Rather, they will suffer the wrath and eternal condemnation. Pero tú crees. But you believe. Padre, quiero darte gracias. Oh, Father, I want to praise you. I want to thank you. Gracias porque al conversar con este mundo religioso, Thank you that when you were talking to that religious world, nos muestras tu paciencia, Señor. you show us your patience. Perdónanos a nosotros también. Forgive us as well, Lord. Gracias por mostrarnos tu paciencia, Señor. Thank you for showing us your kindness and your patience, Lord. Por llamarnos a tiempo y fuera de tiempo. For calling us in and out of season. Ten misericordia de Vive Charlotte, Señor. Lord, have mercy upon Viva Charlotte. De nuestras familias que nos congregamos. Have mercy upon our families, the families that gather here to worship. Permítenos, Señor, creer tus testimonios. Let us believe your testimonies. Y permítenos levantarnos en tu nombre, Señor, And let us stand up in your name, O Lord, para hacer nuestra parte that we may do our part en la extensión de tu reino. in your kingdom's extension. Gracias por tu buena palabra esta mañana. Thank you for your good word this morning, Lord. Amén. Amen.